Ladies and gentlemen, welcome back to the show. This is Njenga. Now, today we have the Matchmaker Show. And today we have a special episode because we are celebrating one of us who has been matched successfully with the love of his life. I told you that on the Matchmaker Show, all things are possible. You should never be discouraged. You should never ever give up on love because love is a beautiful thing and God is love. So without wasting time, I want to ask you, if you're new to the channel, this is the Matchmaker. You're not lost. If you're looking for love, all things are possible on this show. Now, kwa wageni wetu karibuni sana. Asante sana. I'm very happy to see you. Thank you. Nataka pengine kwa sababu ya mtazamaji mtu mjiintroduce. Bwana Francis, watu wanakukumbuka vizuri sana. You were here some 10 days ago. Yes. And God has been faithful. Of course. Naona umerudi na mtu. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations madam. Thank you. Yeah. Tuambie, before I tell you congratulations, nataka tuambie wewe ni nani and then you introduce madam. Thank you. Yeah. Bwana Njenga, Mm-hmm. first of all, Yes. I salute you so much. Thank you. You are doing a very great job. Thank you. The commendable one. You looked at me last about 10 days ago. Yes. I was searching. By God's grace, in the battle. Wow. Congratulations. Naitwa She. She ni Shikwama ni Shiro. Shiro. Yeah. So Wanjiro. Yeah. Oh, karibuni kwa show. Asante. I am happy to see you. Thank you. Are you happy? Of course. Very much. Okay. Mmependana? Sana. Tell us. Tusalimie hata watu wasikie unaongeaje. Habari zenu wote, nasalimia. Mimi naitwa Shi ama Shilo na nimejoin group channel ya Njenga. Nikapata mtu anafurahia. Wow. Yeah. Congratulations. Francis, Yes. kuliendaje? Mimi nilijiongea hapa. Ama nilisema what was in my mind. Yes. Or my heart. I was searching. Na wacha nikwambie Bwana Njenga, you have so many followers who came out. In fact, kwa WhatsApp ni over 400. 400. Over 400. Even today, I was showing him pictures. Zingine hata sijaiona. Oh. Sikuwa naangalia. Sasa hivi nilikuwa nafungua. Namuonyesha. Hata sikuwa naona hao. But I thank God, chenye nilikuwa natafuta, nilipata. Wow. Na ilikuwa raundi saa 8 ya usiku. Ala. Madam uko ambitious. What happened? You watched the video? Yeah. The same day? Yeah, the same day. Ukaona huyu jamani mali safi. Wacha nijaribu tu bahati, nikajaribu na nikarara. The following day ndio nikapata Amerespond. Yeah. Nikathank God. Sasa tukaanza from there. Yeah. And ulimkatia ama ulimwambia tu hi? Ni hi tu nikaji express. Yeah. Wow. By the way, Njenga, you have so mature people. They know how to do introduction. I was looking at that. Wanajua watu ni wa nguvu wao. Congratulations. Cheers guys. Cheers. Hii ni timu ya nguvu sana. Introduction was more. Okay. Niliangalia yake, ambao aliniambia baadaye, aliogopa kuingia mwenye asubuhi. Asipate discouragement. Oh. Akute hujaongea sijareply. But kuna wale nimeona kwa comment wakisema ati si reply. Okay. Sikuwa na reply, let me be frank. Kama unaniuliza jina na nilikuwa kwa show na watch, hiyo siku bora. Na kama dharau. Yeah. Nimekuwa kwa show, umewatch na unaniuliza jina. Hiyo sitajibu. Kuna watu walikuuliza hadi jina. Kuna watu walikuja kuconfirm kama wewe ni mzungu. Hapana, hiyo lakini walipendezwa na mimi. Wacha niseme tu hivyo. Nimeona mkono wa Bwana. Amen. Wamenisalute, wamenicongratulate, wamefollow in love. Ninakwambia over 400. Over 400 typing about love. Wow. Not a joke. Wow. Sikuchukulia kama ni mzaa. No. Okay. Hao watu ni wagumu. Oh. Yeah. What made she special? Wacha niseme tu ni Mungu. Ni Mungu tu kwa sababu hata ndivyo nimekwambia nilikuwa naangalia picha. Si ati ni yeye mrembo kuliko wale wengine.
hapo sikuangalia, but kale ka contact ka introduction kalinivutia. She's good. Yes, you can see. Okay. Yeah, I see. Na nini ilikuvutia? Ulisikiza interview yake yote? Yeah. Okay. In fact, ilikuwa usiku. Usingizi kaisha. Uliona jamaa usingizi kaisha? Nikasikiza hiyo story yake yote. Na nikasema awacha tu nilale. Kulala usingizi hapo. Nikasema awacha tu nijaribu bahati yangu. Na nikakaa tena nikalala. Then na nikazima bado nikasema acha ikae. For morning nikasema labda huyu jamaa hajanisikia hata mimi. Acha nitaangalia by saa 4 tu hivyo ndio niingia online. Nikapata wao. Ameongea. So nikasema hivi Mungu tu. So from there tunaendelea vizuri. Wow. Yeah. Mumeendelea vizuri. Vizuri sana. Is he a good man or is he pretending? Kabisa. He's a good man. He's a good man. Wow. Yeah. Wow. Hapo sawa. Unasikia nasema kubahatisha. Hata kwa message aliandika hivi. Nilimwambia. Na nikamwambia I'm trying na bahatisha tu. Najaribu tu bahati. Kama hujapata mtu, let me know. Wow. So frank. Yeah, kabisa nilimwambia. Okay, si japata. Unajua vile niliona tutakuwa wengi. So nikamwambia kama hujapata, let me know. Hata sikumwashua that. Hiyo reply. Sikumwashua. Ni kurespond. According to her message. Venye tu amekuja hi Francis. By the way hakuna mtu ameniita kulia. Watu walikuwa wanasema Francis. Na wewe umekuja kanibadilika ingine akili atajisemea. Amekubandika jina tayari. Kubandika jina. Wonderful. Okay. Nasema itawekwa kwa pete. Kwa pete. Okay. Wow, this is beautiful. And how are you feeling? Munasikia? To me, so about. Unajua mtu umejiea ama umeongea chenye kinakusumbua na umepata positive feedback. Unasikia tu you're so humbled. Then ikafika pahali I'm so loved. You are loved? Yes. That's what I know. Together with my son. Don't forget. Wait a minute. You said on the show you have a son? Yes. And you are living with a teenage son. Yes. Ako around 14. Alimjua? Huyu sasa nikamwalika wa church. Mulienda hadi kanisa? Hatukuenda nilimwalika. Okay. Akakuja. After service kijana nikamwambia twende home. Ananiambia hapana, mimi nalenga tu kuna vijana. Huyu tukaenda na yeye kazini. Tukikula lunch kijana akaingia. Kama sijui nini what happened. Wakakuwa friends. Huyu kufika kwa nyumbani jioni kijana anasema ndio na Ndio shida kabisa. Wow. Kabisa hadi kafika mahali tukaenda na yeye. Ndio na yeye. Like his son amekupenda. Wacha nitumie sasa your son. Yeah. Amekupenda. Kabisa. Hata akakubali kwenda na wewe. Hapo aliniona hiyo siku Sunday. Wow. Na akakataa kubaki na akakataa kabisa. Anataka aende na mimi. Ikabidi tu nimbebe, nikaenda naye. Na hata wale wako kwangu. By then holiday. Babake akamuuliza, Sami, unataka kusema siku moja tu utaniacha? Na sitwende, pia wewe sitwende. Unaona? Anaambia mtu baba waende. Yeah. So hata kwa basi hata wewe tunaweza enda. Wow. Yeah. You love him? You love the guy? Sami? Kabisa. How does that make you feel? Very humbled. Tena sio hapa na kijana hata wameingiana kabisa. God is a matchmaker. Kabisa. You have a son? Yeah. How old? 6 years. 6 years. Yeah. So amepata bigger brother. So, kwa hiyo nyumba hata huwezi jua nani mwenye huko nani mwenye ni mgeni. Wow. Wako sawa. Wako tu sawa. Even I'm missing. Being the amidst. Ni venye hujaalikwa sasa. Officially. Lakini tulisema kutakuwa na harusi. Yeah. Kwa hivyo mambo itaenda kwa mpango. Yeah. Can you tell us maybe? Yeah, from here, as you know, we're going back to the church. You're going back to church? Yeah. First, I introduced her to the bishop. Then from there,
atatuelekeza what next. Bearing in mind divorce is not yet that. Okay. But it's in the process. Okay. Yeah. So you'll do a wedding, definitely. Definitely. Okay. Wonderful. Hiyo utakuweko. Nikuje. Hiyo utaachwa. Hata ni wa Murang'a. Oh, wewe ni wa Murang'a na wewe ni wa Murang'a. Different constituencies. Lakini neighbor. Kagema na Kiharo. Oh, wow. This is so inspiring. God is a matchmaker, and I can see you have so many things in common. And by the way, congratulations. Thank you. He is a good man. Thank you. We interacted with him, and I'm telling you, the values, the ethics, and everything. He's a good man, and God will always match people with their destinies. So congratulations to the both of you, and I wish that God will bless this union. Na mko na mpango ya kuongeza watoto? Hiyo unajua kwa doa. Although Mungu ndio upeana, but matarajio yetu. Mnaweza taka Sana. Wonderful. Najua hata kama tuko na something in the board, kuna kitu inatushikanisha inaitwa love. Ndio mtoto akiweko inaongezeka. Hata kama tunanga sometimes wanatunyang'anya, wanapeleka kwa watoto. You appreciate, unaona mtoto ni wako. Unaona amependa mtoto hata kukushinda. Imagine. Na bado mtoto amenipenda. Yeah. But it happens. You can understand. Yeah. Now, moving from here, now it's the process and everything systematically, step by step. Sindio? Sasa niwaulize, how did you say you are? 43. And you? I'm 40. 40. Yeah. You match. Yes. Na sasa tumeseti tunachacha jioni. Wacha. Unafuraha. Na hiyo biashara yangu inafanyanga niamke 2 am. From 1 to 3 niko on. From 1 to 3. Yeah. You are on. Yeah. You are awake. Yeah. Okay. Napata hata yeye. Wewe ulisema unaishi Makandara. Yeah. Jogoro. Yeah. Na wewe Ruaraka. Yeah. Mko east west Okay. By the way, kwa kwao, I think I have to use 2 matatus. 2 matatus kama unaenda kwao. Or if she's coming. Yeah. All right. Wow. We wish you the very best. Thank you. This is a testimony. That's why I'm encouraging to as many as of those who are there watching and maybe thinking that mimi nilisahaulika. There's a God of another chance. Of course. And God is not a respecter of persons. Yeah. It doesn't matter how long you've been single. It doesn't matter who said you can't get married. There's a God in heaven. Sindio? Na mimi kitu moja inanifurahisha, when I bring somebody on the show, unakuta unapendwa na watu wengi. Hata wewe uko spoiled for choice. Yeah. You get the point? Yeah. And I'm happy because here positive vibes. Yeah. Have you noted hakuna mtu aliongea vibaya? Imagine. Hata Did you see that nimemwambia asubuhi. Hata respond in a very mature way. Kuna usiku kuna waliniuliza na mbona umetuweka hivyo? I thought waliona niliposti kitu kwa comment yangu on Facebook. Nikamwambia this is the day. This is the day the Lord has made. Wow. For us to clear the air. Wonderful. Yes. And to say Mzungu is taken. Mzungu Francis taken. Hayuko soko. By Wanjiro wa Murang'a. Yes. Wow. Hayuko soko tena. This is beautiful. Na by the way sikuona mtu anaongea kuhusu kara. Sikuona. These are very mature people. Imagine. Hawa watu. By the way, did you know that even if we did not mention albinism, which is a condition, even if we did not mention, these people are so mature. Hata hakuna mtu angetaja. Hakuna. And unaona venye watu wanasemanga nipe namba. Hakuna mtu anasema ati nipe albino. Tell me nisaidie namba ya Francis. By the way guys, the people who are following us, congratulations. You are very mature. You are so good. Hata utaona after this one, they are going to congratulate you. I hope so. They are happy for you. They are happy for you. Unaona? Na hata wao nawaambia we have just started. Tutawaletea watu mpaka mshangae. Mpaka nyinyi wenye mko Gulf, wenye mko mbali. Niliwaambia tukifika 10,000 subscribers, tutaleta live stream. Unaona kama nyinyi hivyo, tutaleta live hivyo. So tutafika hapo.
but this is your day, not my day. So she, how are you feeling? Ni so funny, kuna furaha mingi sana. Mtaongeza sauti kidogo. Yeah, nashukuru Mungu juu I was not expecting this for real. Nilikuwa tu na jaribu. Sasa nimefurahi sana sana. Mungu amenipea, amejibu maombi yangu. Yeah. Wow. Nimefurahi sana. Wonderful. Yeah. Furahi. How are you feeling? Good. You know, according to Bible, men are supposed to love. I mean to respect. To be loved and to be respected. So, nimeona heshima. Akona heshima Sana. Kama nimechukua mtoto wangu. Wow. Mtoto wa Jairara nje. From Sunday, today is Thursday. Wow. Sina mtoto kwa nyumba. Unaisikia nyumba ikiwa empty? Nakwambia. How is your son? What's the name of your son? Fabian. Fabian. Yeah. How is he feeling around Sammy? He's really happy. Happy? Really happy, yeah. Wanashinda huko kucheza hata wanisumbui. Yeah. So you're saying you guys were meant to be together. It's God. It was just a matter of time. Yeah. Wow. And there will be viewers, wait upon the Lord. Can you repeat? Wait upon the Lord. Usibabaike, kaa kwa Mungu. Hapo utapata chochote unahitaji. Itapatikana. Itapatikana. Unajua anasemanga in the book of Jeremiah 29. He has a good plan and good thoughts. Just imagine thoughts. Chenye anakuwazia mema na wewe unajiwazia mabaya. This is God. Unatoka kwa njia zake. I see. Wow. And now, umesema mapenzi imechacha. Are you guys romantic? Sasa unajua shida. Haiwezi enda extreme. Yes. Kuna beyond, kuna limit. I like that. Until that appointed time. Hakuna mambo ya road test. Yes. Hakuna. Can you repeat? Hakuna road test. Hakuna road test. Road test itafanyika siku ya harusi. Honeymoon. Na najua haitakuwa mbali sana. Maybe by God's grace, eh? Yes. Okay. Lakini hata kama si mnaimbiana nyimbo za mapenzi. Si mnaambiana mnamisiana. Hata nikwambie je. This is the third time to meet. Of the third time. Okay. What we also do is just talk, chat. Okay. Wonderful. Now, who is more romantic here? Tiki Francis akifanya hapana. Hiyo inaanga zipindi za Kujibiwa. Si unaona? Sitaki nijibiwa. Inaenda hivi. Inaenda ikirudi. Na nitakuwa nikipea watu nafasi ya kuimbiana kawimbo, at least kawimbo kama mapenzi. Which song do you love? Haya. Ile ya Mwigai Njoroge. Mwigai Njoroge has many love songs. Vingine. Let's go. Isipokuwa ni copyright ya nini tunaweza ipiga. Isipokuwa ni lakini sasa wewe ndio utaimba. Imbe na Kikuyu. Na mkitaka niwasaidie lakini Hebu nisaidie. Vingine si yako? Hario dojo ina mana tibero wendo neke dokia magegania wendo ni wendo ni sindano ya muturire. Hebu mwangalie mwimbi donete nawe Odosio dwaga vingeni veawe domo. Hiyo inasema ati venye mnapendana hiyo mapenzi inawachukua to a different world. Yeah. Wow. Naipenda. Wow. New out. Na ingine. Ingine. Diko
ikawa kuonde yegũtuĩka kuo mũico mũhoya nĩanjĩtĩkĩrie na ingĩ maũndũ mothe harĩ ndigano ĩkaingĩra ndikarikia hamwe baby. Mambo imechemka. Hey, this is beautiful. Congratulations to the both of you. Love is a beautiful thing. Kama unagira na tu hiki. Okay? Unamwambia mingi anafanya ni sweat. Na bado you are just starting. Yeah. Wonderful. So what would you tell a single lady who is probably contemplating of giving up? Anasema pengine hii imenipita, ingine ilinipita. What would you tell them? Okay, mimi naweza sema for the single ladies, usi give up in life. Juu kama mimi nilikuwa almost to give up. Hata nilikuwa vile niliturn 40 October last year. Nikasema kuisha mimi sasa. Life status. Na ndio huyo mimi sina mtu. Nikaona hiyo miaka nani atanipenda? Sasa nikasema wacha tu nikae tu single hivi. Hata nilikuwa nimeamua. Sasa ni mimi na single hivi. Lakini Mungu naye wakati wa Mungu ukifika anatumia. Unaona nilijoin hii yako hata sikuwa na hiyo kitu. Hata sikuwa ati naenda nitafute mtu ama nini. Kujiangalilia tu. Ile tu nilikuwa FB nikaona sana. Kumbe ilikuwa ni Mungu ananitengenezea njia ndio at least nipenye nipatane na mtu wangu sasa. Okay. Hivyo. So Mungu atatengeneza tu njia ukipata. Wow. Mtu asi give up in life. Wow. Yeah. It's never too late. Yeah. What did you tell somebody who is single? A man there may be rejected. You told me that there are people who even reject people. Yeah. Without knowing that God has a better plan. Yeah. What would be the message? The message, especially what let me add upon about the ladies. Someone was crying over my phone. Kasauti kidogo. Kuna madam ako kafu. Alilia sana. Nilipomwambia I'm already taken. Nikaona huyo ame give up. So naweza kuambia mtu never give up in your life. Wenye nimesema hapo awali, Mungu anakuwazia mema na anakupatia mema. Haujui ya kesho, leo ni leo. Leo unaweza ona kama uko stagnant, hujui next minute. Each and every day ukiamuka, it's a new opportunity na chance. So hata men wenye wako siko, usihangaike, tulia. Na hakuna kitu mbaya ama kitu nzuri kama kukojea. Biblia inasemaga Daudi waited upon the Lord patiently. Kuna that patience and it pays. Patience pays. Yeah. Wow. So mimi nimemgoja. See now. See what the Lord has done. Yeah, We can only thank the Lord. of course. By the way, you match. Thank you. You look beautiful together. Thank you so much. This is beautiful. I think I'll give people what we call photos highlights. Wow. How it went down. By the way, guys, if you have not followed me on Facebook, you can follow me at Njenga so that I'll give you photos highlight of what happened. Yeah. And I told you, all things are possible. You see what God has done in just 10 days. And I know you got her, you've been learning her, mmekuwa mkisomana, si ndio? Yeah. And it's beautiful. Unajua the more you talk, unaenda kujua mtu. Unaweza uliza swali ukipitia GRF. Venye imejibiwa umeridhika. Na unajua chenye unakuja kuelewa tena huko unaelewa kumhusu. So kitu ya muhimu kwetu sasa you have to meet vile ni kuongea. Wow. Now and then. Effective communication. Yeah. Mnamisi Kama sasa hii yako live. Oh, you're on me. Live. Okay. Hadi biashara yangu nafanyanga sana asubuhi. Oh, morning. Okay. So we have chat time. Okay. To chat, to communicate. Yeah. Wonderful. This is beautiful. You're encouraging a lot of people. There are people who gave up on their 40s. They are 43 and 40 respectively. I believe that God has a great plan for you. We can only thank God. This is marvelous in our eyes. God never chew his words.
na neno yake lote aliletoka kwa kinywa chake akitamrudia bure. Lazima fulfill his Purpose. purpose. Wonderful. So congratulations. Thank you. We can't wait for your wedding. Oh yes. We are looking for it. Yes. So, By God's grace, very soon. what would you like to tell she on the show? She, Muangalie vizuri. take it from me. I love you so much. I respect you. I'll never disappoint you. Wait and you shall see. With your own eyes. Hadi director sipiga makofi kama unataka kupiga makofi. Naona director anataka kupiga makofi. Wonderful. Wow. This is beautiful. Thank you. And what are the words? Maybe you can tell me. Oh, Frank. Yes. Frank, Yes. I love you so much. I cherish you. Nitakupenda, nitaendelea kupenda maisha yangu yote. Naomba Mungu atusaidie. Tembea hivi. Ehe, Thank you. pamoja. By the way, umesema hivyo nikakumbuka kawimbo kengine kademangi. Tunakenate atonikia urugendo. Turere ciana citũ cigane. Tutũre rĩna nginya mĩaka ya bona thĩ. Tũgatigithanie nĩ gĩkuũ. Gĩge tũcũcũ toguo maitũ aretũ. Gĩtũguka tai wa batha. Maritũ macio matiarekaga. Egũtuaga mĩnyororo ya kama. Hey, nakwambia sana. Sasa, congratulations. Thank you. And is a hug allowed maybe? You can hug one another. See a Francis? Wonderful. This is beautiful. Wow. Congratulations. I'm happy for you. Thank you. May God bless you. May God bless your union. Amen. So until next time, we will be happy to hear your progress. And you have just become our friends. God bless you. Amen. Congratulations. Long live the union. Thank you. So guys, that was me, that was them. This is the Matchmaker Show. Remember to subscribe to our show, and don't forget that the numbers of the contacts of our guests are always on my Facebook stories at Njenga. They expire within 24 hours. The reason I ask you to always subscribe and enable the notification bell is that when I upload a new video, YouTube automatically notifies you, and that way you can get the contacts of our guests immediately, then call them at your own convenient time. Until tomorrow, this is Njenga. Bye.